Yeah, hello, my dear students. So, according to the thumbnail pic, just today we are going to learn about the types. Okay, types of the SN reactions. Types means that you don't go for that SN1 and SN2 beta. Okay, na? So that the types means that here we need to learn, as you are seeing that two types like that intermolecular nucleophilic substitution reaction and second one is that intramolecular nucleophilic substitution reaction. This is that first part. Next, the second part, we need to learn the SN reactions of the allyl halides, and the third part, the SN reactions at that benzylic carbon. Okay, now, so let us start. So first of all, here, yeah, so intermolecular nucleophilic substitution reactions means that here inter means mm, like between. Inter means what? Between. So between a what? Whether it may be same molecule, otherwise different molecules. Same or different molecules. And whereas intra, here this one, that intra, so inter means what? Whether it may be contains that means the SN reactions can be occurred between that same molecule or the different molecules, and intra means same beta within. Intra means what? Within. Otherwise simply we can say as that single. Here it should be that what molecule is should be single. Next, yeah, is better. So first let us know that first one. Okay, intermolecular nucleophilic substitution reactions. As I said, that inter means what? That means that here the nucleophile. Okay, what is that? The nucleophile of one molecule. Nucleophile of what? Let us get that here. I am getting that one molecule beta. So this molecule is having that nucleophile. Okay, this molecule is having a nucleophile where it is going to be displaced as, so this nucleophile is going to be displaced as the leaving group of what? Another molecule. Leaving group of another molecule. So where this that another molecule should be that same, otherwise should be different. So that type of the reactions is known as what? Intermolecular nucleophilic substitution reactions. I think that you didn't get that clearly. Chalo beta. So here now I will write the example. Yeah. As beta. So here I taken the two uh, molecules, like are they same or different? Tell me. Bromine, CH2, CH2 taken for CH2O minus, and here it is also same. So that means that here I given that what type of that example, like that same example, sorry, that same molecules of that example I chosen. So according to that intermolecular nucleophilic substitution reaction, what is the nucleophile here? This one is that nucleophile. Okay, na? And whereas this one, that bromide ion, is a leaving group here, and in this molecule this one is that leaving group. Ana, this is the leaving group. So నేను ఏం చెప్పాను బేటా ఇక్కడ? ఏం చెప్పాను? The nucleophile of that one molecule. See, so this is the one of the nucleophile, isn't it? Now O minus, that means that attacking group. Nucleophile is nothing but what? Attacking group. Nucleophile is nothing but attacking group. So the nucleophile of that one molecule is going to be displaces the E place lo ఏమొస్తుంది బేటా? The living group. Okay, ఏం వస్తుంది? The nucleophile of that one molecule is going to be displaces the living group of the second molecule, అంటే another molecule. Clear? చలో ఇప్పుడు like let us write the products, how it is going to be obtained.
See, here I am writing as that bromine. Okay, CH2, CH2 taken 4. Okay, and CH2O oxygen. Now it is going to be here. It is going to be displaces one of the living group of that another molecule. అంటే ఇక్కడ living group అన్నది వెళ్ళిపోతుంది బేట ఇక్కడ bromine. ఓకేనా, మనకు తెలుసు ఆ విషయం. ప్లస్ Br మైనస్. మరి remaining molecule should be that attached to here. So whenever we are going to attaching that another molecule, always don't forget it should be in that ఓవర్లాపింగ్. ఎలా అవుతుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అవుతుంది, అది గుర్తు. లేకపోతే అదర్వైజ్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాసేసుకో CH2. ఓకే, CH2 taken 4 and CH2O minus like this. So ఇక్కడ ఏం ప్రాసెస్ జరిగింది బట్ ఇక్కడ intermolecular nucleophilic IMSN, nucleophilic substitution reaction, isn't it now? Understood now? Got it? So here, so one more important point I need to say, only higher concentration of the reactants here, reactants at that substrate should be. So this is one of the substrate and this is another substrate. So the concentration of these the substrate the concentration of the substrate at that reactant should be high. That means higher concentration of the reactants is favors intermolecular nucleophilic substitution reaction. ఏంటన్నది intermolecular nucleophilic substitution reaction is the very important point. So now go to that intramolecular nucleophilic substitution reactions. As I said, that intra means what, within or that single molecule. Okay, so ikkada process ela avutundi. So suppose you had that high concentration of the substrate or the reactants is that favors if that intermolecular, here low concentration of reactants, low concentration of reactants is takes place or is favors intramolecular. So intra means what, within or single, other than simply we can say that same. Okay, so here always that intramolecular reactions first okay, nothing. Intramolecular nucleophilic substitution reactions is always gives cyclic products. elanti products istayi beta, they gives cyclic products. If that intramolecular reaction, if it forms that 5 or 6 membered ring, okay, cyclic products form avutundi. Okay na, if this the cyclic products okay have 5 membered ring, 5 membered ring means like this, or 6 membered ring, that means like this. These like cyclic products antam మనం. So if the intramolecular nucleophilic reactions, generally they use that cyclic products. If this that cyclic products can form that 5 membered ring or 6 membered ring, then మనం ఏమని చెప్తామంటే దీనికి they are that highly favored, these are highly favored, high favored. దేనికి బేట హై ఫేవర్డ్ ఓవర్ ద, దేనికి ఇది హై ఫేవర్డ్, ఇంకే దేనికి ఇంట్రామాలిక్యులర్ కే హై ఫేవర్డ్ ఫర్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. బికాస్ ఆఫ్ దేనికి ఇవి హై ఫేవర్డ్ అని అంటే డ్యూ టు స్టెబిలిటీ, డ్యూ టు దే stability. Clear? Okay, so
ఓకే బై ఇక్కడ నేను 5 మెంబర్డ్ ఆర్ 6 మెంబర్డ్ కాకుండా సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఏమన్నా 4 మెంబర్డ్ రింగ్ కానివ్వండి, ఓకేనా, లేకపోతే 3 మెంబర్డ్ రింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఆప్టెన్, దెన్ వాట్ అబౌట్ దట్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్? సో దే ఆర్ దట్ హై ఫేవర్డ్. ఎప్పుడు హై ఫేవర్డ్? 5 మెంబర్డ్ రింగ్ ఆర్ 6 మెంబర్డ్ రింగ్ ఉన్నప్పుడు, isn't it? If other size of the ring is opted, okay, if other size, if other size means like like just joke kidding, like 4 membered ring, otherwise 3 membered ring, otherwise 7 membered ring, like that. Okay, 7 membered ring. One, two, three, four, five. మళ్ళీ ఇక్కడ 6 వచ్చేసింది. Just a moment. Just a moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Between these two, we need to get that one more like this. So this one will be that 7-membered ring. So what about this? That other sizes, like what I said is the 4-membered ring, is the 3-membered ring, and this is the 7-membered ring. So if the 5 or the 6-membered cyclic products are that highly favored towards these that intramolecular SN reactions, then obviously these are low favored. These are less favored or low favored. Low favor towards దేనికి బేటా? Intramolecular nucleophilic substitution reaction. Chalo, just I would like to give the example for this one. Chalo beta. So here I taken that one of the compounds. See, so this is that one carbon having like 2 hydrogens, అంటే దీన్ని మనం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు బెటర్. See, CH2, just for that easy confirmation I written like this. Here it is also one carbon having that 2 hydrogens. One carbon with 2 hydrogens is connected with that nucleophile O minus, and here it is also CH2, CH2 and Cl. Like this we can write the same compound. Okay na, understood? Chalo, I'm going to deleting this one. Chalo, so whenever this compound is undergoes SN, what type of that SN is the only that one molecule is there, so that's why it undergoes inter or intramolecular. Then what happens here? The nuclear, where is the living group? Where is the living group? This one is the living group, isn't it now? Can broken down means moves out. How can we write? Cl minus. That remaining compound can be connected over here. So then simply how can we write that compound? C, C, C. Yeah, here it is also C is there. You see like that carbon C. Like like this. So the product is obtained like this. Chalo bhai. Let us give that one more example. Okay. Chalo bhai. So this is the second example. Okay. NH2. So that means that here the CH2, 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 Cl is there. Okay. Whereas that this one, that chlorine should be known as what? That living group. Okay. Followed that SN reactions anukundam. Only one molecule is there. So that means it is also intramolecular.
మరి ఎలా చేస్తాం బెట దీన్ని? ఓకే, we do one thing, that the same NH2 ని for your that easy process, just I can write like this. You can write like this. Mm, sorry, yeah, NH2. Okay. And also having that a lone pair also, isn't it now? Also having a lone pair like this. Chalo, ఏం చేస్తుంది బట్ ఇప్పుడు how it is going to be broken down? So these that lone pairs is going to be attack on this carbon, because that living group is there na, it can move towards that most electronegative. ఆ తర్వాత next can move like this. So like this, this that chloride ion can be moves out, just broken down. Okay, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, this carbon is going to be connected to this nitrogen. Okay. చలో, how can we write the compound? కాస్త జాగ్రత్తగా చూడండి. Okay, and here it is the one hydrogen, here it is the one hydrogen. After breaking of this bond, can be connected to the nitrogen, isn't it? So here just you need to know like that nitrogen, that maximum valence is that 3 only, but here it contains that 1 2 3 4 ఉన్నాయి బేట. మరి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? జస్ట్ we need to remove this one. ఏం చేయాలి? We need to remove the this one, so minus H plus. Then how can we write that final product? ఎలా రాయొచ్చు? దీన్ని ఇంకా మంచి రాసుకోవాలంటే జస్ట్ ఐ కెన్ రైట్, దీన్ని జస్ట్ ట్విస్ట్ చేసి రాస్తున్నాను ఇలా, సి సి like this nitrogen and NH compound like this, isn't it? With one lone pair, don't forget this. Okay, so this is the example of what? Intramolecular nucleophilic substitution reaction. So if you want to just, you can get the screenshot of this one. See it. Yeah, get the screenshot. This is the example of that first one, inter, and this is the little bit that information about that intra, and these are the two examples of what? Intramolecular. Okay, chalo beta. Now let's go to move to that second, the second one, second type, like SN reactions or what? Alkyl halides. Okay, so before going to know that, so first of all, that I would like to that clear this page. Yes, beta. So that next part of in this that video, so we need to learn about that SN reactions of that allyl halides. So I think that you know about that allyl halides. What does it mean of that allyl halides? Huh? What does it mean? See, I will show you. Allyl halides means first that vinyl halide. What is that vinyl halides? That halogen atom is attached to directly sp2 hybridized carbon. That means must time should be the double bond. CH2 1 2 3. So here it should be that one hydrogen. So here halogen atom దేనికి అటాచ్ అయ్యింది బేట ఇక్కడ? sp2 hybridized carbon. దాన్ని మనం ఏమంటాం? వినైల్ హాలైడ్ అంటాం. మరి అల్లైల్ హాలైడ్ అంటే ఏంటి? What does it mean of that allyl halide? What does it mean of that allyl halide? The halogen atom is attached. What is that? The halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon. ఏముండాలి? sp3 hybridized carbon. That means here it should be that single bonded. 1 2. Okay, 1 2 3. So CH2. Sorry. Yeah. So this carbon is now shown sp3 hybridization. So halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon next to the carbon carbon double bond is known as what? Allyl halide. Clear beta? Okay, now yeah, so next we need to learn actually. So okay, before going to continue this topic, these that allyl halides, what is it? These okay, I need to
and decrease the size of the typing pattern. Okay, is 18 now, 14 is enough. Yeah. So allyl halides gives, yeah, allyl halides is gives what? Like unimolecular, that means SN1 and SN2 reactions. Clear? Allyl halides gives that both SN1 as well as that SN2 reaction. So first let us know about the SN1 reaction. Okay, let us know about SN1 reactions. Okay, hello. So, okay, beta. So, what I'm saying, so secondary and the tertiary allyl halides use. So, secondary and tertiary allyl halides use SN1 reaction. What type of, for example, ఇప్పుడు what about the primary allyl halide కదా, ప్రైమరీ అంటే చిన్నదని చెప్పాను, అది నేను దేనికి తీసుకున్నది, హయ్యర్ అంటే SN2 రియాక్షన్స్, అలా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను, isn't it? Do you remember that thing? So always secondary and the tertiary allyl halides use hmm, uh, like SN1 reactions. మరి న్యూక్లియోఫైల్ ఎలా ఉండాలి, న్యూక్లియోఫైల్ ఎలా ఉండాలి, SN1 కి న్యూక్లియోఫైల్ ఎలా ఉంటుంది? Should be what? Yes, should be neutral. Yeah, nucleophile should be what? Neutral ఉండాలి. Next, so here that secondary and the tertiary allyl halides gives. What is that? Is the secondary and the tertiary allyl halides. Yes. Yeah. So secondary and the tertiary allyl halides use mostly two products. Yes. How many products? Yes. So secondary and the tertiary allyl halides is how many products? Two products. So out of these the two products, two products, one is normal, one is around only is a normal product. Okay, while another one is that second product. What is that? Second product. This is the second product will be what? Like that rearranged SN1 లో ఏమవుతుంది? Rearranged product. Here, out of the two products, one is the normal product and the second one is what? The rearranged product. Now let us see the example over here. So example for
I will write. Just write the example. Yes. Let us write the example for this one. As better. So now here I'm writing that example. Oh. Oh. White color. White color. Yes. Now it's come. Color and black. Okay. Mm, okay. Yeah. So can you guess this the product beta? ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ? Huh? Can you guess? This is the vinyl. Here the carbon atom is undergoes that sp3 hybridization, means that halogen atom is attached to that sp3 hybridized carbon of next to the carbon carbon double bond ని మనం ఏమంటాం? allyl halide, isn't it na? ఏంటది? allyl halide. మరి ఇక్కడ halogen కూడా ఇది what type of that halogen beta is going to be secondary, isn't it na? It is a secondary like this. Okay, సెకండరీ అల్లైల్ హాలైడ్ అనమాట. మరి ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ షుడ్ బి వాట్, ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ? న్యూక్లియోఫైల్ షుడ్ బి దట్ న్యూట్రల్. న్యూట్రల్ అంటే లైక్ వీ కెన్ గెట్ దట్ NaOH or C2H5OH. Here I am getting that C2H5OH. C2H5OH. This is the neutral nucleophile. Chalo beta. How can you write product? First ఒకటి నార్మల్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, అంటే wherever that halogen is there, that remaining that nucleophile. So what is that nucleophile here? Can you guess? H plus ponga remaining, that H plus ponga remaining, this one should be minus C2H5O minus is a nucleophile. Clear? It is going to be displaced over here as a normal product. So how can we write? CH3 CH OC2H5. Clear? Remaining is the same to same, CH double bond CH2, isn't it now? So this is what normal product. Identi beta idi? This is nothing but one is I will show you through the arrow mark. Then this is the normal product. One is normal product. Another one should be what? Rearranged product. దాన్ని ఎలా రాస్తాం ఇప్పుడు? Rearranged product. How can you write rearranged product in that previous part? I am already given, isn't it now? CH2 ఉంది కదా, దానికి అటాక్ అవుతుంది. Okay, is that here that oxygen is having that lone pairs now like this, two lone pairs like this. Okay, is going to be attack over here, that last one దీనికి attack అవుతుంది. Okay, then rearranged product, how can you write? See, CH3 CH ఇక్కడున్న డబుల్ బాండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మళ్ళీ వ్యాలెన్స్ ఇక్కడ తక్కువ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. అంటే ద డబుల్ బాండ్ కెన్ బి రిటర్న్ ఓవర్ హియర్ CH, then single bond, this that OC2H5 can be arranged over here. That's it. So this is the rearranged product, whereas the second product will be ఏంటది, will be like this. Which one is the rearranged product? This one is the rearranged product. Clear? But I think that I hope that you followed very well about this, the example of what? SN1. Okay, SN1 of what? Allyl halides. Whereas SN1 reactions, it gives that secondary and the tertiary allyl halides gives only SN1, and that nucleophile should be that neutral, and it gives the two products. Out of the two products, one is the normal product and that another one is that rearranged product. That's it. Okay, chala. And whereas I would like to give that one more important point before going to further. ఇక్కడ
the normal product ఉంది కదా బెట. సో నార్మల్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కెన్ బి సేస్ దట్ kinetically controlled product అంట. This one, where this one kinetically is controlled product. But whereas that rearranged product is known as what? The thermodynamically controlled product is known as what? Thermodynamically. It's known as thermodynamically controlled product. So if you go for that mechanism for this one, what is that? What I'm saying, if you go for the mechanism of this one, that normal product and rearranged product, ఏమని చెప్తున్నాను నేను? What I'm saying, if you go for the mechanism part and the mechanism for the formation of this, the normal product is called as simple SN1 only. Okay now. Next, but whereas the mechanism for the formation of this, that rearranged product, I mean that second product, is known as SN1 prime. SN1 prime. Okay na? Clear beta? So this rearrangement like that one is the SN1 and SN1 prime. So this type of that rearrangement ఏమంటాం మనం? allylic rearrangement అంటాం. Just as I said, is that normal product is that kinetically controlled product, whereas that rearranged product is that thermodynamically controlled product. Okay, so shall we go for that mechanism for this one? Yeah, see beta, in that mechanism, first I take in that same compound. Okay na? Like what is the IUPAC name? Can you guess? What is that IUPAC name? 1 2 3 3 bromo. Okay, 3 bromo, 1 2 3 4 bute, 1 in butene. So this is the name of this compound. So mechanism lo kuda nenu ikkada same ade తీసుకున్నాను. Okay, chala first ఏమవుతుంది mechanism లో? First on this is that leaving group, we know that this is the leaving group. So whenever it is that left over, then how can we write? ఎలా రాసుకోవచ్చు? After leftover of this that compound, CH3 CH, and this one positive charges is up, isn't it now? CH double bond CH2. So that means that here that carbocation is up, and isn't it? Obviously we know that that SN1 is that followed by what? Ain't beta? Reaction intermediate like carbocation, isn't it now? అందుకే ఇక్కడ carbocation. What type of that carbocation is secondary, isn't it? What type of carbocation it is? Secondary allyl carbocation. ఓకేనా? చలో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాను, జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేకెన్ విత్ న్యూట్రల్ న్యూక్లియోఫైల్. Neutral nucleophile C2H5OH. For our easy purpose, just I am taking like this with the two lone pairs. Clear? Okay na? Idi ela follow avutundi beta? SN1. Idi one of the lone pair is always can attack over here, isn't it na? Chalo, then how can we write the product? చలో బేటా, అంటే ఈ టోటల్ దిస్ దట్ న్యూక్లియోఫైల్, ఇది ఇక్కడ ఏ కార్బన్ కి అటాక్ అవుతుంది? దట్ సెకండరీ అల్లైల్ కార్బోకాటన్, దిస్ వన్, దీనికి అటాక్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అండ్ H ప్లస్ అండ్ OC2H5. ఫర్ యువర్ దట్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రైట్ డౌన్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కి జస్ట్ ఎ మూమెంట్ 1 2 సారీ మోస్ట్ సారీ యార్
Okay, sorry dear. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తాం మనం? How can you write? ఇది ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది కదా. ఓ here like this oxygen most electronegative atom should be that attack na. O C2H5. So now here oxygen is that acquired positive charge because of it is that valency 1 2 3 ఉంది, isn't it na? అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది? ఇది ఈ హైడ్రోజన్ ఇది ఎక్కువ ఉంది కదా ఈ బాండ్, దీన్ని ఇటు లా చేసుకుంటుంది డ్యూ టు దట్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం. దట్ మీన్స్ దట్ అన్ లాస్ ఆఫ్ వాట్ చెప్పాను నేను పైన, ఇదిగో చూపిస్తాను. అండ్ లాస్ ఆఫ్ వాట్ వేర్ ఇట్ ఇస్ దట్, అయ్యో పోయిందా ఇంతకు ముందు, ఇదిగో ఇదిగో ఇక్కడ H ప్లస్ తీసేస్తున్నాం అని చెప్పాను నేను. ఓకే చలో మైనస్ దిస్ వన్ and removal of this one. Okay chalo then how can we write? Okay beta, so see that product is obtained like this, isn't it now? On breaking of this that H plus ion. So ఇది ఇంతకు ముందు ఇదిగో ఇక్కడ నార్మల్ ప్రొడక్ట్ లానే ఉంది కదా చూడండి, this one isn't it na? CH3CHO C2H5. yes it is. So this is now we got ఏంటనేది, this one is nothing but what, normal product. It is nothing but normal product. Where it is, what type of that controlled product it is the kinetically controlled product. Okay, next go for rearranged product. Okay, so rearranged product రావాలి అని అంటే ఇక్కడ మనం సెకండరీ అల్లైల్ కార్బోకాటయాన్ తీసుకున్నాం కదా, అలా కాకుండా if this that secondary allyl carbocation is converted to like a primary allyl carbocation. Okay na? Primary allyl carbocation ante em undali beta, this that carbocation should move to that last carbon, isn't it na? So then how can we write? How can we write? See CH3 CH. If it wanted to move to that last one, that unsaturation should be moved over here. Okay, double bond CH and CH2. Now here it comes that carbocation, isn't it? So now it is belongs to what? దీన్ని ఏమంటాం మనం? ప్రైమరీ. ఏమంటాం దీన్ని? ప్రైమరీ అల్లైల్ కార్బోకాటయాన్ అంటాం, isn't it na? చలో సేమ్ మెథడ్ చలో బేటా ఫాలో చేయండి. if it is follows that SN1 through that neutral nucleophile, same. if you want just you can pause this that video and just try by yourself only. And last finally check that product whether you got the same like that previous ఇదిగో ఇలాగా సేమ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చిందా లేదా ఒకసారి ట్రై చేయండి. నేను ఇక్కడ ట్రై చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే చలో ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఇది ఇటు వచ్చేస్తుంది, isn't it na? చలో నేను ట్రై చేస్తాను, మీరు ట్రై చేయండి సేమ్ మెథడ్. ఇది ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది, isn't it na? then how can we write? how can see here I am writing CH3 CH double bond CH CH2 ఇక్కడ OC, ఈ టోటల్ దట్ nucleophile is going to be attacked here. ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది, isn't it? CH2 4 1 2 3 oxygen hydrogen ఇక్కడ C2H5 రాసేస్తున్నాం అంటే C2H5OH. ఓకే సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కి బాండింగ్ 3 ఉంది బేటా, సో దట్స్ వై హియర్ ఇట్ కమ్స్ పాజిటివ్ చార్జ్, isn't it na? isn't it na? according to that previous method. మరి ఇది బాండింగ్ కరెక్ట్ ఉండాలంటే హియర్ దిస్ హైడ్రోజన్ షుడ్ బి, ఇది అక్కడ ఆక్సిజన్ కి అటాక్ అవుతుంది, ఇది వెళ్ళిపోతుంది on breaking. So then how can we write product? ఎలా రాస్తాం? and ఇక్కడ ఏమన్నా మెజర్ చేస్తాం మనం -H రిమూవల్. చలో this is then how can we write?
CH3 CH, double bond CH, single bond CH2 OC2H5. Isn't it? Now see whether we got the same like this. Chusara. Okay. This is the second product. Means rearranged product is the top 10 like this. Sorry. This is what? Rearranged product is obtained. Hana. This is the rearranged product is that obtained. Whereas that rearranged product is what type of that product? It is like thermodynamically controlled product. So this is a mechanism. Mechanism of what? Like SN1 reactions of allyl halides. Okay. Next go to SN2 beta. Next ఏంటి ఇదంతా SN1 reaction కదా. Next go to SN2. Okay. Yeah, in the table just this is for that SN1 reaction. SN1 reaction. Now this one is that SN2 reaction. Okay. Okay, beta. So here in SN2 reaction, what's going on? In SN2 reaction, like in SN1 reaction, actually it is given with the secondary and the tertiary allyl halide, isn't it? Na? In SN1. But what about that SN2? It gives by, sorry, not something. It gives by what type of beta? Only primary, isn't it? Na? Primary allyl halide. Okay. Then there is another SN2 reaction is that mainly gives by primary allyl halide. Okay. And మరి nucleophile ఏముండాలి? Nucleophile. Nucleophile should be nucleophile should be what? అక్కడనేమో న్యూట్రల్ న్యూక్లియోఫైల్, మరి ఇక్కడ చార్జ్డ్ న్యూక్లియోఫైల్. ఇక్కడే ఉండాలి should be what? Charged nucleophile. Okay na. So charged nucleophile means whether it is that strong nucleophile or weak nucleophile. Yes, always the strong charged nucleophile is always, just let me pick the color. Yeah, charged nucleophile is always strong, is always strong nucleophile. Clear? Okay. And SN2, we know that SN2 reactions is followed by polar, is followed by what type of polar protic or aprotic solvents? Is followed by polar aprotic, isn't it? Na? Polar aprotic solvents, isn't it? Or not? Is followed by polar aprotic solvents. And how many number of that product is obtained? How many? What do you say? Only one product. Only one product is obtained. Clear? But whereas with the SN1, two products are obtained, where one is the normal product and another one is a rearranged product, isn't it? Now, so once again here I repeat, in SN2 reaction it gives by the only that primary, means it is favored by only that primary allyl halides, and that NU in chart means that just I written nucleophile, it should be that charged nucleophile, and always that charged nucleophile is that strong, and it is followed by that polar aprotic solvents. But whereas that in that SN1, just I forgot to say, it is that polar protic solvents. But ikkada SN2 lo nemo polar aprotic solvents, and here how many number of the products are obtained? Only one product is obtained. Clear? Only one product is obtained. Next, and a product kuda ela untundi? Product kuda ela untundi? And always that product is also always rearranged. ఏమై ఉంటుంది?
rearranged product. Clear? That product is also always have that rearranged product. So this rearrangement is known as that allylic rearrangement, and that mechanism is known as what? ఆ మెకానిజం అంటే రీఅరేంజ్డ్ ప్రొడక్ట్ ద్వారా ఫామ్ అయినటువంటి ఏదైతే మెకానిజం ఉందో దట్ మెకానిజం ఏమంటాం? మెకానిజం ఈజ్ నోన్ యాజ్ SN2 prime. ఏమంటాం? SN2 prime. Clear beta? Chalo. Let us know the example for this one. After that we can give the mechanism also. Okay na? Chalo. Here I am going to write the example. Clear? Clear? Yes, it is. See beta, here that I taken that what type of that example? This is the chlorine, Hana, like a living group. Means that halogen atom is attached to like that sp3 hybridized carbon next to the carbon carbon double bond. So that means it is belongs to what? Allyl halide. And what type of allyl halide? That halogen atom is attached to those carbon, that carbon is going to be attached with that only that another one carbon. So that means it is belongs to primary allyl halide. Primary allyl halide. Now it should be reacts with what? Like charged nucleophile. Should be reacts with the దేంతో బెట చార్జ్డ్ న్యూక్లియోఫైల్. HCN తీసుకుందామా? క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, డైరెక్ట్లీ హియర్ ఐ కెన్ అడ్ దట్ CN మైనస్ న్యూక్లియోఫైల్. ఓకే, లైక్ సయనైడ్. చలో బెట ప్రొడక్ట్ రాయండి. ఇది SN2 నా SN1 నా? న్యూక్లియోఫైల్ SN2. చలో ప్రొడక్ట్ రాసేయండి. చలో గైస్ హరీ అప్, జస్ట్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై టు రైట్ డౌన్. ఎలా రాస్తాం? CH3 CH అంటే రీఅరేంజ్డ్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాను నేను. మళ్ళీ అది మర్చిపోవద్దు బెట. రీఅరేంజ్డ్ ప్రొడక్ట్ అంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ అటాక్ చేస్తున్నాను నేను, అది సైనైడ్. ఓకే, 1 2 3 ఇక్కడ here the double bond is obtained. CH2 plus this that chloride leaving group. We can write like this, isn't it now? Okay, mechanism ela CN minus is the nucleophile. First, what is that mechanism? Mechanism is CN minus when it is attack and this carbon. Okay, this doubly bonded ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? Here to here to towards that more electronegative can be leaves out like this here until last finally the unsaturated double bond ekkada settle avutundi? See here, idigo ikkada. Okay na? Clear? That's it. So this is the mechanism of that. So second part is also completed. Now go to that third one. What is that? Nucleophilic substitution at benzylic carbon. Okay, so before going to that I need to clear this one. Yes beta, so this is the end part of this video. The SN reactions at that benzylic carbon. So what is that benzylic carbon? You know that the previous class I'm already given that benzylic, that means this one, the benzene over CH2. Now this one is known as that benzylic. If any like halogen is that attached over here, then this halogen is now is known as that benzylic halide. Okay, chalo. So benzyl halides gives, first of all, this that benzyl halide. It is nothing but what? Benzyl halide. What type of benzyl halide? Like simple benzylic halide. Simple benzylic halides gives both beta ఏమి ఇస్తున్నది? SN1 and SN2. Simple benzylic halides gives SN1 as well as that SN2 reactions.
And whereas is that benzyl compound having electron donating group, whenever this that simple benzylic halide uh, having a what, electron donating group or electron రిలీజింగ్ గ్రూప్. ఇది ఎక్కడో చదివినట్టుంది 11th క్లాస్ లో. ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, పాజిటివ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. అదర్వైజ్ ప్లస్ ఐ అనొచ్చు, ప్లస్ ఆర్ రెజొనెన్స్ కూడా అనొచ్చు. అంటే ఏంటిది అది, లైక్ దట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఏదన్నా CS3 కానీ అది అటాక్ అయ్యి ఉంటే, చలో ఇప్పుడు నేను దీనికి అటాచ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ, ఓకేనా, ఫాలోయింగ్ నా, ఏది ఇదిగో ఇలా, ఎలా CH3 ఆల్కైల్ గ్రూప్ అటాచ్ చేస్తే ఇప్పుడు అది ఏమవుతుంది, అది నౌ దిస్ దట్ బెంజైలిక్ హాలైడ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, దిస్ వన్ is nothing but what, electron donating group is that attaches. Okay, so if is that benzylic compound what having electron donating group, otherwise that plus I or plus R group, then it favors ఏంటది, then it favor, very important point, then it favor SN1, then it favors what, SN1 reactions. A reason ఏంటి బేట, what is the reason, what is the reason why it favored that SN1 reaction? Because electron donating group ఏం చేస్తుంది, ఇది electron donating group ఏం చేస్తుంది బేట, ఇది it increases, it increases the stability. దేని స్టెబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నది, ఈ పైన ఉందే బెంజైల్ కార్బోకాటయాన్. అంటే సపోజ్ ఈ మనం ఇప్పుడు ఇది దీన్ని బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇది కార్బోకాటయాన్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో that electron donating group means that plus I group means this that CS3 group is increases the stability of benzyl కార్బోకాటయాన్. నాకు స్టెబిలిటీని అది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి హియర్ ఇట్ ఫేవర్స్ SN1. క్లియర్, ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా. ఇఫ్ దట్ బెంజైల్ కాంపౌండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్, ఎలా ఎలా ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అంటే NO2 ఉంటే, నైట్రో, లైక్ నా ఫర్హాన్, నా రితిక్, నా ఓంపురి, లైక్ NO2 అలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి, ఓకేనా. NO2, ఈ NO2 ఏంటి బేట, ఇది ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. సో ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఇస్ దట్, ఇది దేని గురించి, -I అంటే నెగిటివ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, అదర్వైజ్ దట్ -R, ఓకేనా. ఇది ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తుంది, సో what happens, so that benzyl compound having that electron withdrawing group, it favors ఇంకేంటి, it favors ఇంకేంటి, then it favor SN2, it favors of what, SN2. ఏ మరి దీనికి రీజన్ ఏంటి, why it favors, why it favors, రీజన్ ఏం చేస్తుంది బేట, దిస్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉంది కదా, ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ స్టెబిలైజెస్ దిస్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్, ఇస్ దట్ ఇంక్రీజెస్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ దట్ బెంజైల్ కార్బోకాటయాన్. మరి ఇది ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉండడం వల్ల ఇట్ స్టెబిలైజెస్, ఇట్ స్టెబిలైజెస్, దేన్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది, SN2 లో మనకు ఫస్ట్ మెయిన్ గా ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్, isn't it na? So it stabilizes transition state, which one, that NO2 group, that means that electron withdrawing group. So that's why it favors SN2. ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి NO2 ఉండడం వల్ల ఇది ఏం ఫామ్ అవుతుంది బేట, SN2. క్లియర్, చలో I would like to give the example this one, okay na. So understood na beta. So if you are not followed, just go back and that will listen one more time, then it would be good for you, okay na. Chalo, so directly now I am going to write the examples. Example for this one,
See beta. So in this example, just I given that two different, like that one with the electron donating group, and that another one I taken that electron releasing group, like that minus. Okay, here I would like to write that electron releasing group is nothing but electron donating, electron releasing, both are the same. Sorry, yaar. The electron withdrawing group. Electron withdrawing group is nothing but that minus I or minus R. Electron donating or electron releasing group is related to positive inductive effect or positive resonance. ఓకేనా. సో దీనికి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, జస్ట్ nucleophile reacts with what? Nucleophile. చలో ఇక్కడ మనకు ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ తో ఏం రావాలి మనకి, చూడండి ఒకసారి పైన ఒకసారి. ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ తో మనకి ఏం ఫేవర్ రావాలి, SN1 ప్రొడక్ట్ ఫామ్ కావాలి. ఓకేనా. మరి ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ తో ఏం రావాలి మనకి, SN2 రాయాలి. చలో బేటా, చలో ఇప్పుడు రాసేసుకోండి మీరు. జస్ట్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ జస్ట్ ట్రై యువర్ సెల్ఫ్. See beta, that product నేను ఇలా రాసేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ just we need to write that one more important point, and in that with the help of this that electron donating group, it forms only SN1, forms only ఇది only SN1 మాత్రమే ఫేవర్ చేస్తుంది. But what about this one? This one is also favor only SN2. That's it. Okay, so this is the third part. And finally, before going to end this part, just I would like to give that one question better. So after practicing of this question, just we can end this part. Okay, so here I'm going to write that one question. This is that very good question. So which of the following can give only SN2 reaction? So ఒకసారి మళ్ళీ మీరు పైకి వెళ్ళండి, otherwise just pause the video and guess the answer. Guess the answer once. See here, I'm going to give that only SN2. Only SN2 is going to give that electron withdrawing should be attached to what? Benzylic carbon. Okay. బెంజైలిక్ కార్బన్ కి అది అటాచ్ అయి ఉండాలి. ఏది బెటా, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూపా, ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూపా? ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ అయితే ఓన్లీ SN1 ఇస్తుంది. బట్ హియర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దట్ SN2, isn't it? Now here is asking about that SN2. That means ఏమై ఉండాలి, only SN2. See here it is there. So electron withdrawing, where is that electron withdrawing group? So to know that electron withdrawing, electron donating group in that 11th class in GOC part, electromeric effects లో -I and +I effects మీకు తెలిసి ఉండాలి. That's it. Okay, so being as that class 12 students, I hope you are that very good about the topic. Okay na. So చలో ఇందులో -I ఏముంది బేటా, CH2Cl, ఇది ఏమో డైరెక్ట్లీ బెంజైల్ హాలైడ్. అంటే దీని స్ట్రక్చర్ని ఇదిగో ఇలా రాసుకోవచ్చు, C6H5CH2Cl. This is the directly benzyl chloride. So there is a అసలు దీనికి ఏం అటాచ్ చేయలేదు బేటా, +I గ్రూప్ ఆర్ -I, అంటే ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ కానీ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ కానీ ఏం లేదు. సో ఇది కాదు ఆన్సర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, OCS3. That means that simply we can say as that OR means alkoxy. Alkoxy group is nothing but that -I only, we know that. Next అంటే ఇది ఆన్సర్ అయి ఉండొచ్చు. తొందర పడకూడదు, కొద్దిమందికి తొందర ఎక్కువ. ఓకేనా, అదే నేను చెప్పేది. ప్లీజ్ డోంట్ ఇన్ హరీ బరీ, జస్ట్ చెక్అవుట్ దట్ రిమైనింగ్ దట్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. చలో ఇక్కడ ఏముంది, CH3 is nothing but what, +I is nothing but what, electron donating group. So electron donating group can give only SN1, but here that మన ఆన్సర్ లో ఏముండాలి, SN2, అంటే ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో NO2 is that -I గ్రూప్. అంటే ఏంటి బేటా, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఎస్, అంటే ఇది కూడా ఆన్సర్ అయి ఉండొచ్చు. మరి ఈ రెండిట్లో ఏది ఆన్సర్? దట్ మీన్స్ దట్ స్ట్రాంగర్ -I will give that SN2. Which one is that stronger -I? Greater in that -I? NO2 only order. ఇదిగో జస్ట్ చిన్న హింట్ ఇస్తానంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి బేటా, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇస్ దట్ D. ఏంటిది అది,
na Farhan, na Ritik, na Hiralal, na Ompuri. ఇది అనమాట ఆర్డర్. ఇంకా చాలా ఉంటుంది లైక్ దట్. నా ఫర్హాన్, నా రితిక్, నా హీరాలాల్, నా ఓంపురి, సేనో టు S43H, సనీ లియోన్ అనుకోవచ్చు, అదర్వైజ్ దట్ సల్మాన్ ఖాన్. సో ఇలా చాలా ఉంది ఇట్లా నియర్ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దట్ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్. అక్కడ ఎక్కడో ఆర్ అని వస్తుంది. ఇదిగో నా ఫర్హాన్, నా రితిక్, నా హీరాలాల్, నా ఓంపురి, సేనో టు సన్నీ లియోన్, క్యూంకి చోలే చోలే कोलचो खाएंगे COOH, कोका कोला, కూల్ డ్రింక్స్ को नहीं क्योंकि फादर इज कलेक्टर, ब्रदर इज इंस्पेक्टर, और ओ అంటే ఆల్కహాల్, और ओ नहीं तो NH2, లైక్ దిస్. ఇదిగో ఇప్పుడు చూడండి బెట. సో దిస్ ఈస్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దట్ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ OCH అంటే ఓఆర్ ఇక్కడ ఉంది, ఓకేనా. NO2 ఇక్కడ ఉంది. సో విచ్ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ హయ్యర్ ఇన్ దట్ మైనస్ ఐ? దిస్ వన్. సో దట్స్ వై దట్ ఆన్సర్ ఈస్ chosen as that fourth option. I think that you understood. If you want to just you can, I will tell you in that next about this, that decreasing order of that minus I effect. Okay na? Chalo beta, bye bye, see you. So this is the end part of this one. In that next part we will learn that few more that important points about this, that SN reactions only for that ethers, and ethers lo malli symmetrical asymmetrical ethers, alcohols part. Okay, uh, like so many are there, just we can enjoy it a lot. Okay, so till then, bye bye, see you beta.